What is going on, all you lovely people out there? Welcome back to my channel. My name is Michael Hora, and this is a lovely penguin. Welcome back to my channel, ladies and gentlemen. This is a long-awaited video that so many of you guys have been asking for, and I'm finally doing it, finally going after it. We had to call an audible on just one day because there wasn't that much set dressing that I could talk about for a full set breakdown video, so we have decided to watch Rise of Bangtan Chapter 1. We are going to start this series and we will progressively make our way through each and every chapter that's been released so far. And yeah, you guys have been asking for it, so here it is. But before we get into that, everybody, please go ahead and check out my Patreon down below. It's got all sorts of exclusive content, including Run BTS episodes, concerts and stuff that get me in trouble when I put them on YouTube because I get blocked in certain areas of the world. And then we also are going to be doing album listen-throughs. So we're doing Neon's mini album release from Twice, and then we're also going to be doing J-Hope's album listen through when that releases in July sometime. And then I'm sure when other albums and stuff from solo crews come up, we'll be listening through to those as well. And that's just going to be strictly just listening to it. Once music videos come and stuff, we will be putting those onto the main channel here on YouTube. But yeah, guys, let's get started. Make sure to turn on captions. Captions are on. We are got plenty of good view. Created in Bangtan's fandom army. The following content is pulled from various sources to tell the story of the best of our ability. We do not own the rights to any of the following content, and neither do I. Ooh, Carhartt boards. That's kind of sick. 2013년 1월 7일 웹몬스터의 일지. Monsters 새로운 한 해가 밝았다. 방 PD님이 어제 나에게 말씀을 해주심으로써 뭔가 구체화된 것 같다. 그리고 집에 가서 혼자 자기 전에 앉아서 많은 생각들을 했다. 뭔가 정말 각성하고 포텐셜을 한번 폭발시켜볼 생각이다. 인생을 마음먹은 대로 살되 마음대로는 살지 않겠다. 이렇게 다짐하고 올해는 정말 나의 해로 만들고 싶다는 생각뿐이다. 그래서 이렇게 2013년 1월 7일 몬스터 일지 끝. Woo! Yo, he had no idea. Oh my gosh, that's really cool. Sorry, I know we're gonna see all the crowd cheering, but that's so crazy to see him like just before it all started. And it's like he has no idea what's coming. He has no clue what's coming. He has no idea they're about to be one of the biggest bands in the entire world. Crazy! Oh, that gets me kind of hyped. This whole phenomenon around Korean entertainment is interesting because people are adopting it as a lifestyle. Well, K-pop is Korean pop, and the thing that is just most remarkable about it is that it really is the all-in-one package. K-dramas, your K-food, the K-beauty. It really rolls into one, and you start slowly but surely kind of getting into the entire K-culture. How big is the K-pop market? $3.4 billion. They can sell out shows really quickly. We're talking about arena shows that can sell out in about 2 hours. It's That's so really crazy. Diverse, young audience who are so enthusiastic. Psy's Gangnam Style was the one that put it, on the world's radar. But, Psy isn't even necessarily the archetype K-pop Korean celebrity. There's the saying, stars are born. K-pop stars, however, are not born. They are made. After the Korean War in 1953, Koreans finally achieved true democracy in 1987 by obtaining direct election rights. And this led to a breeding of a new generation of teenagers that were focused not on the collective goal or ideal, but individualism and uniqueness.
However, the music industry failed to recognize this completely different consumer base. South Koreans became familiar with Western pop culture. Western pop music developed with phonographs and radio stations. South Korean pop music, on the other hand, developed with the television. What we know as K-pop now really started in the early 90s. Then came Seo and Boys, who combined Korea's pop music with the Western influences of rap, rock, techno, and Dang, that R&B, looks and so started the craze 90s. that we know today. Heck this is yeah. what the teens were exactly craving for. It was like showing a light bulb to people living on kerosene lamps. They keep on tackling social issues like reunification, environment, drugs, education. The Tupac of K-pop. Seo and Boys disbanded after just 4 years. Seo changed the way Korean music and Korean society operates and thinks. Now corporates see money in K-pop and idol businesses. But what is the process behind generating South Korea's idols? 행사라던가 그 학교, 로드 캐스팅, 뭐 백화점, 뭐 어디든지 가서 그 인재를 발굴하는 그런 캐스팅 과정을 거쳐서요. 20-30명 정도의 그 좋은 친구들을 한 6개월에서 4-5년 정도 길게는 그렇게 트레이닝을 하게 되죠. Apprentices are here from 1 to 10 p.m. for 4 hours of lessons and 5 hours of practice. Whoa. If they go to school, they have to be here from 6 to 10. Singing class, dance class, That's dance so class, crazy. math class, acting class, and language class. I received this kind of strict training every single day, from morning to nighttime. What is it about Korea that is making this entertainment that doesn't just work domestically but internationally? K-팝의 가장 큰 매력이 중독되는 멜로디가 있대요. 강렬한 퍼포먼스가 같이 이게 조합되는 게 굉장히 큰 시너지를 준다고. 얼굴이나 이런 거 봤을 때 완전 동양 사람인데 그런 서양의 느낌도 갖고 있으면서. Anyone who's ever seen a K-pop video would know everyone just seems like these gods and goddesses of pop music. Heavy makeup, all that stuff, very thin. They're almost like untouchable. I think that's where the passion comes from too. They're just so high above you that you can't help but completely worship them. 한류 그 다음에 그런 아이콘, 새로운 문화 아이콘은 저희 때부터 시작을 할 것 같아요. That's wild. 시작을 dude. 했고요. Making their US TV debut, make some noise for BTS. 5년 후 정도 정말 이제 미국까지 완전 진출을 하는 그런 그룹이 동양에서 나오지 않을까 싶어요. A K-pop band at the UN General Assembly, BTS becoming the first Korean artist to headline Wembley Stadium. It is BTS mania. Dude, I'll say this, like, a lot of you guys are saying, like, you don't know a lot of the context of everything, but, like, just even the first 5 minutes of this video, it's, like, already, it's kind of crazy, because there's a lot of similarities in the way that America's, like, music kind of went, or I guess the US's music kind of went, and, I guess the UK, too. There's money to be made in music and pointing music towards young people and all that kind of stuff. And then at least with the US though, and like Europe and a lot of that stuff, like a lot of it turned and went into like punk and like a little bit more hardcore and stuff too. So it's interesting to see. I wonder, it makes you just wonder what will happen with the K-pop world, essentially. Will it last? Or will bands start being able to make and release music on their own? And can they make it themselves? You know? The US, we kind of moved away from just, like, I mean, I guess corporate still hold pretty much, I don't know. I don't know the music industry that much now that I'm thinking about it. But I do know there are labels that are really abusive to their musicians, their artists, and then there's still the opportunity, though, to make it on your own as well through the internet and whatnot. There's plenty of musicians who are doing that. Like, I mean, I think the biggest one is Chance the Rapper. He made it. I think he was putting his music out on SoundCloud, and like he took off from there. Post Malone, he also started off doing music on SoundCloud. I think now he works like under a label and stuff, and they probably have a decent amount of control for him. But like Chance is still doing it himself, from what I know. But yeah, just makes you think, makes you wonder. So this would be cool to see
Already, this is a really cool show. I'm excited to keep going. Here we go. We are bulletproof. Hey yo, Hitman Bang introduces Hit It, the second audition. 프로듀서 방시혁이고요. 2011년 Hit It 힙합 오디션 두 번째 기회로 여러분을 찾아왔습니다. 제가 힙합 문화를 이끌어갈 여러분들을 찾고 있는데요. 2011년 Hit It 오디션 방탄소년단의 멤버가 될 주인공을 기다리고 있습니다. 올해 Hit It 오디션에서는요, 작년과는 다르게 랩, 댄스, 노래까지 다양한 장르에서 배틀 형식으로 이루어질 예정인데요. 왜냐하면 힙합은 문화니까 얼마나 매력적인 분들이 또 얼마나 많이 참여해 주실지 너무 기대가 됩니다. 지금까지 hitman bang 방시혁이었습니다. 감사합니다. 빅히트 엔터테인먼트라는 방시혁 씨가 대표인 회사인데, 저는 음악을 듣는 사람들에게 울림을 줄 수 있는 컨텐츠를 정말 잘 내는 것에 집착합니다. Hitman Bang. I'm searching for the appropriate members of Bangtan Sonyeondan from 2010 to 2012. 2013 itself, the number of prospective people that wanted to become K-pop singers reached past 1 million. Getting into one of those entertainment agencies doesn't guarantee their debut these days. 방탄소년단의 모든 멤버는 지방에서 막 서울로 올라온 어린 학생들이었습니다. 우리 회사도 이른바 주류라고 볼 수는 없었죠. 그러나 한 가지 자신은 있었습니다. 이 빛나는 재능을 가진 친구들과 함께 의미 있는 무언가를 만들어낼 수 있을 것 같다는 확신이었습니다. I think what makes K-pop is the time that we spend as a trainee. 안녕하세요. We all live together, sort of like a boarding school, like a training version. 저희 진짜 연습생 때 항상 여기를 다녔었고 또 이 밑이 바로 연습실이에요. 저희 지하층이. 그래서 저희가 연습실을 항상 다니면서 저희 이모님께서 너무 저희를 잘 챙겨주시고 심지어 방학 때는 하루에 2끼를 다 여기 와서 먹었어요. 2 meals here. 잘 될 거라고 난 믿어요. 딴 애들하고 틀려갖고 얼마나 애들 예의 바르고 똑똑하고 진짜로 잘 되리라고 생각해요. 잘 돼야 되고. She's right too. 그냥 난 파이팅. 잘 지내요. 너무 맛있었어. What's up, everybody? This is Rap Monster from BTS, and I'm here for the first English song, finally. 네, 안녕하세요. 랩몬스터입니다. 20살의 리더고요. 이름처럼 팀에서 랩을 맡고 있습니다. 제가 언더그라운드로 원래 가려고 했었는데 근데 이제 그 기획사 언더그라운드에 유명한 기획사가 있었거든요. 언터처블의 슬리피 선배님이랑 하요비 선배님이 같이 오셨어요. 그래서 저를 보시고 아마 슬리피 선배님이 저를 마음에 들어 하신 건지 연락처를 주시고 가셨습니다. I've been rapping for like since 2007. It's like 7 years. When I came here, it was 2010. It's like 3 years ago. The company told me that you don't need to dance first, but you know it has changed. The project, the whole thing was changing, and I had to dance, you know, to survive. True. I don't know how to move my body, you know, like technically or beautifully. You did now. So I was really angry and I was just stressed out. As time passed by, my dancing teachers, they taught me that, they showed me that dancing is a cool thing. I have to go now. Okay, so. Why they have to awkward laugh like cool. right Dance that? Is good stuff, right? Right. But rapping is cooler. Hip hop, yeah. Hip hop, yeah. Let's go. 2013년 1월 24일 지낼지. 안녕하세요. 방탄소년단의 맏형 진입니다. 나이는 22살이고 팀에서 보컬을 맡고 있습니다.
저 같은 경우는 학교를 등교를 하다가 길거리 캐스팅을. Dang, he's on his way to school. 오늘은 다시 추워진 것 같다. 오랜만에 다시 겨울이 온 것 같았고 감기에 걸리지 않으려면 옷을 든든히 입어야겠다고 생각했다. 가족이 주위에서 날 챙겨주지 않으니 내가 챙겨야겠다는 그런 생각을 했다. 2013년 1월 24일 지낼지 끝. 2013년 2월 8일 전국의 일지. 방탄의 막내 정국입니다. 나이는 17이고요. 팀에서 춤, 노래를 담당하고 있습니다. 근데 자기가 슈퍼스타 K 보고 떨어졌는데 오디션에서 명함을 많이 받았다. 그러면서 명함들을 이렇게 지금 시간에 11시 39분 댄스 레슨을 마쳐 왔는데 오늘은 드디어 내가 졸업을 했다. I graduated middle school. 기분이 엄청 좋을 줄 알았는데 막상 졸업을 해보니 기분이 그렇게 썩 좋진 않다. So, sorry, side note real quick. Before I moved out to LA, before I got into the film industry, before I tried to become an actor, before I started making YouTube, well, I was making YouTube videos back then too. Those are really old, but whatever. I used to work in youth ministry, and I worked with middle school and high school kids. So hearing him say he just graduated middle school, I couldn't imagine some of the boys that I had putting in any amount of training like this. Like, they're all great kids, but like some of the stuff that these kids are doing, like, what are they? They have like 6 hours of training after school. Like, that's crazy. And then for the fact that it's like he makes it and then goes and starts touring, like, that's it's crazy. I couldn't imagine any of my boys. And yeah, I call them my boys. They're not actually my kids, but I call, like, anyone who's my student, I call, like, my kids. It confuses some people, but whatever, I don't really care. I couldn't imagine any of them, like, doing something like this. Like, that's so crazy to me. 그렇다. 막내 졸업식에 진영이랑 나랑 슈가 형이랑 같이 갔는데 약간은 의젓해지지 않을까 하는 기대도 가져본다. 시민입니다. 나이는 19이고요. 팀에서 춤과 보컬을 맡고 있습니다. 부산 있을 때 부산 예고에 다닐 때는 제가 무용을 배웠었는데요. 저한테는 진짜 어려운 과제였던 것 같아요. 그때부터 항상 춤을 춰왔기 때문에 랩몬스터 형이랑 슈가 형이랑 작업 때문에 일찍 못 내려가는 건 되게 안타깝게 생각하고 있는데 얼른 끝내고 푹 쉬러 갔으면 좋겠고 He cares. 나도 이제 쉬러 갑니다. 평가 끝나고 점수 같은 거 나와요. 누가 A고 누가 B고 누가 C고. 오늘의 할당 몸무게가 있어요. 그러니까 몇 그램 빼고 막. 네. 와. 그래서 그거를 하루에 무조건 빼야 귀가를 할 수 있는. 못 빼면은? 못 빼면 뺄 때까지 하다 가야 돼요. 근데 그러고 나서 월말 평가 때 몸무게가 안 나오면은 진짜로 잘라버리는 거예요. 아웃되는 친구들이 1명, 2명 정도는 있어야 얘네들이 자극을 받고 더 노력을 하지 않을까 싶기도 합니다. 다시 연습하다가 갑자기 울고 있어요. 너 왜 울어? 나 잘렸어. 그런 친구들이 너무 많아요. 갑자기 불안감 오면서 나도 언젠간 저렇게 될 수 있는 거구나. 그런 식으로 이렇게 뭐 이건 데뷔는 없다, 뭐 앞으로 앨범은 없다 이렇게, 아니면 뭐 누구 나가라 이렇게 되는 경우가 많죠. 경쟁했어, 경쟁. Everything was 경쟁 that time. 연습생들끼리 엄청 경쟁이 심하대요. 데뷔를 하려고. I remember having to send a good friend of mine home every month because they got eliminated from the test. Like, it's really harsh. It wasn't a very like happy vibe. No, I wouldn't Starting imagine. at such a young age, I was just like, okay, if that's what it is, I have to do it. If that's what I want, if I want to chase my dreams, that's what I have to do.
The K-pop industry has faced criticism for its handling of trainees. As it Still, should. This is the lure of abuse. Becoming a K-pop idol remains a huge draw for many. You know, I will say this. and like, yeah, and it's abuse, but like, when I think about the film industry and like the hours that they make us work, and like, you know, there's some times where it's like, hey, we're not done. We're not leaving till we're done. And then they will, you know, they'll do like an 18-hour day where you'll get out at like, say you started the day at 6 a.m., right? And then you go 18 over. That would put you at 6 to 12. So it'd be like about midnight, right? And then you'll be expected to be back at 6 in the morning for the next day shooting. And it's like, it might do the same thing again. And honestly, I think it's just the entertainment business in general is just horrifyingly corrupt. And they don't actually care about the people that they're working with. Unless you're making them money, they don't care about you in the slightest. It's an unfortunate reality, but it is very, very true. We even tried to have a strike about it just this past year, saying that we wanted regular hours. We didn't even want to, actually, excuse me, we didn't even want regular hours. We just wanted 10-hour days rather than 12-hour days set, just so it would be a little closer to normal. And we didn't get that. The strike failed. They said that it passed and whatever, and then the unions took care of everything, and they didn't. They screwed everybody in the end. So it was a big waste of time. But like, apparently it's the same. I will say this, it sounds way worse than anything I've had to do, but even still, it's just like, it's disgusting. It sucks. And I hate hearing this. Honestly, it makes me almost like not want to participate in listening to K-pop, but like, I don't know, like you still want to be happy for the people who made it through, you know what I mean? It's a weird dynamic. You read the news back home, and there's all the sorts Maybe of it's fear like a around cultural K-pop difference and too. how it's treating the idols badly, but we do the same with football academies. We do it with all sorts of sport. You have to start kids young because that's how you develop the muscle memory. Is it any different to what we do? I don't know. I don't think so. I don't agree. I don't agree with any of those sport things either. I think that's ridiculous that kids are getting forced into it. If they want to play and train and like, you know, have fun doing it, sure, by all means. But if like you're physically training them at that young of an age to the point where it's like kids are crying and they have to be forced to cut weight and like all that kind of stuff, it's too far. It's gone too far. (2013년 2월 14일) 제이홉의 첫 로고. 해피 발렌타인데이. Happy Valentine's Day. 네, 안녕하세요. 제이홉입니다. 나이는 20살이고요. 팀에서 랩, 춤, 노래를 담당하고 있고 이름처럼 희망적인 존재입니다. 광주에서 막 이제 서울 올라와가지고 아무것도 모르고 죽기 살기로 서바이벌 그런 오디션을 생활을 겪으면서 그렇게 지내고 지금까지 춰왔던 춤을 더 프로답고 더 멋있게 잘 추고 싶다. 이 두 가지 목표를 꼭 이뤄서 방탄이 데뷔할 때 대중분들께나 팬분들께 꼭 좋은 모습으로 보여드리고 싶다. 2013년 2월 14일 제이홉의 첫 로그 끝. 준비 단계에서 좀 위기가 많이 있었어요. 방탄소년단으로 합류하기까지 위기가 많이 있었는데 그때마다 정말 놀라울 정도의 그 발전들을 미션들을 이제 다 클리어해 오더라고요. Hey, watermelon. 연습 시간을 강제하지도 않았고 생활을 통제하지도 않았습니다. 모든 것에 자유를 주고 멤버들이 자발적으로 참여할 수 있게 했습니다. 그들에게 딱 한 가지만을 요구했습니다. 방탄소년단의 음악은 방탄소년단 내면에 있는 이야기가 되어야 한다는 것이었죠. Alright, I already respect them way more.
Big hit. Their ideologies, their way of doing things, I think is way better. Because like, yeah, if you want to personally push yourself hard, by all means, go for it. But if it's like a big company's trying to push you to go like that, and it's causing injuries and mental health issues and all that kind of stuff, no, I'm not for it. Don't care. So the fact that they're like, hey, do whatever, however you guys want to do it, just get it done, is like, okay, at least it's like they have the opportunity to practice as much as they need, and if not more, and then same goes with their music. And also the fact that it's like, hey, make it authentic to you. That's also really nice. 2013년 3월 5일 슈가의 로그. 약자를 약하게 만들고 강자를 강하게 만들었지. 강자니까 약한 자 당연히 그렇게 당하게 만들었지. 안녕하세요, 슈가입니다. 나이는 21살이고요. 팀에서 랩을 맡고 있습니다. 저 같은 경우는 이제 2010년에 저희 회사에서 이제 지금 히릿이라는 전국 랩 오디션이 있었는데 2등을 해서 네, 이제 회사에 들어오게 됐습니다. 그리고 연습생이 되었죠. 일주일 넘게 지금 타이틀곡 작업을 하느라 약간 강행군을 하고 있는데 나의 인내심의 한계를 느끼고 있다. 수도 없이 많은 수정들을 하고 있어서 어쩔 수 없이 아침에 잘 수밖에 없는 상황이 됐다. 빨리 여러분께 좋은 음악을 들고 찾아갔으면 하는 바람이 크다. 아, 요즘 형들을 보면 정말 고생이 많다. 형들은 매일 한 6시나 7시쯤에 들어와서 자는데 정말 대단한 것 같다. 아이고, 고생이 많습니다. 이제 식단도 하고 있고 그리고 이번 주 들어서 이제 자켓 앨범 사진을 대비해서 이제 프로필 사진 같은 걸 찍는데 Too cool for school. 전반적으로 괜찮은 것 같아요. 역시 저는 슈가 씨의 사진이 제일 마음에 들어요. 당연히 전정국이죠. This guy. 이 사람이 제일 잘 나온 것 같아요. 누군지 모르겠는데 아우 잘생겼어. Oh wow, he's handsome. 일단 전 아니에요. Mine aren't good. 진영이 슈가나 지민이 잘 나왔어. 기억이 안 나. 지민이. 카메라 배터리가 Jin 없어서 being the only one realistic. 빨리 찍고 할 말이 있는데 오늘은 우리 팀의 특징에 대해서 일단 우리 팀의 리더 포스가 최고인 것 같다. He is very charismatic. 그런데 우리 팀 리더의 장난기가 많아서 귀여운 면도 엄청 많다는 사실. 그리고 하고자 하는 게 있으면 꼭 해야 돼서 정말 멋있는 형인 것 같다. 그다음 슈가 형. 우리 슈가 형은 옆집 동네 형 같다. 장난기가 너무 많고. So cheeky. One of the greatest songs of all time. The Imperial March. 진짜 멋있다. 다른 사람 같아. 그리고 막내 귀엽다. 하는 짓도 어벙벙, 말하는 것도 어벙벙. 내가 얘를 귀엽다고 하면 다 이상하게 생각할 것 같다. 아무튼 귀엽다. 그리고 우리 팀 마태형, 지인 형보다 알다시피 우리 팀 비주얼이라서 잘생겼다. He's the visual of our team. 요리도 잘한다. 그리고 우리 팀의 제이홉 형 로고 찍을 때 He's cringy. 바지를 샀다! 소리 안 맞아! 소리 안 맞아! Totally 그래도 cringy. 우리 팀의 엄마 같은 He's like the 친구야. mother of the group. 춤도 잘 추고 춤 잘 추는 엄마? 그런 느낌?
That kind of vibe. 그리고 미 우리 팀의 매력을 한몫하는 것 같다. 그렇지 않을까? I'd say so. 친구들이 그랬는데, 다 특이하고 귀여운 것 같아. 나만 그렇게 생각하는가? 일단 이거 말한 건 비밀이고. Keep it secret. I said that. 3월 25일 진행 끝. Not so secret anymore, Jimin. We gotcha. Caught you in 4K. 시기가 다가오고 있다는 걸 좀 몸소 절절하게 좀 느꼈고 내일부터는 정말 지금 폭풍 전야인 것 같다. 내일부터는 진짜 뭔가 각오가 돼서 왔다. 열심히 달리고 하면 안 될 것도 없을 것 같다는 생각이다. 파이팅 하자. Let's go. Let's go. Let's do our best fighting. That was such a cool set. 요즘 들어 바쁜 나날들을 보내고 있는데 댄스 8시간에 끝나고 바로 녹음을 한다. 3년 동안 연습을 하면서 그런 이제 피땀이 흐려 있는 그런 곡이 아닌가 싶습니다. Be focused. Mountain Dew energy with mental boost. 뭔가 좀 되게 친구들 다 대학 가고 캠퍼스 가서 이제 뭐 연애도 하고 뭐 그런 거 보면 듣고 보면 뭔가 조금 부럽기도 하고 솔직히. Yeah, that makes sense. 하지만 우린 데뷔를 할 거니까 뭐. 그래, 그렇지. 모든 사람의 또 What's more important? Girls are following your dreams. That's what I'm doing. 안 힘듭니다. 요즘은 너무 아프다. 힘들고 아프고 지치고 피곤하고. I tried to quit the team because of just dance. You know, it was exhausting me. 수면상을 찍었는데 오늘은 특별하게 지옥이야. 지옥이었어. 너무 힘들었어요. 생각만 끔찍해. 위아블레프 파트 2 안무에 개인 안무에서 무릎을 찍으면서 그런 동작이 있는데 바닥에 무릎을 찍다 보니 허벅지 쪽이 살짝 부상이 있어가지고 허벅지에 피를 뽑은 적이 있어요. I love that. I love that. 메시지 많이 보내주세요. 그러나 다 보고 확인하고 있으니까 힘이 됩니다. 아, 진짜 힘이 되고요. 진짜. Bulletproof. 파이팅! Fighting! 오늘의 로그는 끝! 드디어 시작이구나. 그래, 화이팅 해야지. 열심히 준비했고 정말 우리들의 이야기로 만든 음악들이다. 추월 거짓도 없고 가사도 정말 중점적으로 잘 들어봐 주시면 좋겠고 퍼포먼스도 기대해 주셨으면 좋겠다. 화이팅이다. 모두들 바쁘게 살자. 방탄소년단 화이팅. 2023년 5월 17일 방탄의 로그! 사실 이제 이 로그를 끝으로 이제 저희가 데뷔 전까지는 로고가 없을 것 같습니다. 아쉽네요. 아쉽다. 다음에 또 만나. 때 이제는 우리가 헤어져야 할 시간. 다음에 또 만나요. 그러면 하는 게 아 그건 제 역할이라니까. 해줘. 사랑해요 여러분. 2013년 5월 17일 방탄의 로그 여기서 끝. 안녕. 네, 카운트다운 최초 공개 핫 데뷔 Next time. 안녕하세요 방탄소년단. 안녕하세요 도희입니다. 오래전부터 멤버들이랑 같이 생활했다. 너는 뭐 네가 잘했는데 다른 사람 다 틀렸다 생각하는 네가 아직도? 어떻게 할까? 기대해 주시기 바랍니다. Yeah, we didn't see much of V in this video. 내 생일이었다. 스케줄상, 시간상 담지 못했다. 난 나에게 생일 케이크를 바치고 싶다. 빰빠밤 빰빰빰. 와.
딸기 보소. 언제부턴가 점점 연락하게 된 내가 먼저 네가 없는 곳에선 벌써 널 베이비로 불러 난 또 참 웃겨 You're my candy, a lollipop candy I really wanna love you 우린 하고 그냥 그래요 얘기해. 그런 거. 아 벌써 틀었어? 가사 아니잖아. Oh, I vote. 우리가 기회가 여러 남지 않았다. 여러분들의 많은 기대와 후원을 부탁드립니다. No luck needed, my man. No luck needed. Guys, make sure you're going to Jesus. Make sure you're going to follow Rise of Bangtan official on all their social medias and whatnot. Thank you for making this video, guys. So there you have it. Ladies and gentlemen, I get it now why you guys wanted me to watch that. That was so well made. Oh my gosh. First and foremost, like the amount of detail and the video clips and stuff was so clean. All the subtitles were really well done too and everything. And I definitely learned a lot more than I was expecting to learn through that, to be honest. And like, yeah, it's definitely interesting to see where they came from and what the culture was like when they were coming up. And that makes a big difference. Makes a big difference, to be honest. So I will be looking forward to watching more of these. Let me know if you guys want me to continue down this route, because that would be cool. And if you did like this, please leave a like and a sub on the channel and the video and whatnot. And then also check out the Patreon and whatnot. And we will be making more and more exclusive content on there as well. So guys, thank you so much for watching. I love you. Stay aggressively positive. And we will see you on the next one. All right. Goodbye. I guess I'm kind of cringy too, aren't I?